ya Mkalama tumejenga hospitali ya wilaya, tumejenga vituo vya afya, zahanati, tumejenga shule za sekondari Lukuki, tumejenga shule za msingi, tumeendelea kujenga barabara, na wilaya hii ni mpya, inajengwa kila kukicha. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais, yote haya ninayosema yamefanyika ndani ya miaka miwili ya uongozi wako. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mimi na wenzangu wote kazi yetu ni ndogo sana, kwa sababu kila tukiamka tunaambiwa fedha zimekuja, ni kusimamia miradi yako iweze kutimilika kwa wakati, ili wananchi wa Mkalama wapate faida na wapate maendeleo yao kwa kasi. Lakini Mheshimiwa Rais, naomba nikujulishe kwamba wilaya hii ya Mkalama ni moja ya wilaya zinazofanya kazi sana. Wilaya hii inazalisha sana mazao hapa mkoani kwetu. Ndio moja ya wilaya, zamani ilikuwa wilaya ya Iramba, lakini wilaya ya Iramba na Mkalama kwa kweli tunawategemea sana kwa chakula mkoani Singida. Mheshimiwa Rais, leo tuna mkutano wa hadhara baadaye ambapo tutayasema mengi. Mimi nikushukuru sana kwa kuamua kuja hapa kata ya Msingi, kuja kufungua daraja zuri sana hili, daraja ambalo ni la viwango vya taifa, lakini pia daraja hili linakwenda kutuunganisha na mkoa wa Simiyu, na huko mbele kuna daraja jingine la Sibiti, na yote haya umeyafanya kwa kipindi chako kifupi. Baada ya kusema hayo, nimalizie tena kwa unyenyekevu mkubwa nikushukuru sana kwa kazi kubwa unayoifanya mkoa wa Singida, kwa kazi kubwa unayoifanya wilaya ya Mkalama. Wana Mkalama, tunyooshe mikono tumshukuru Mheshimiwa Rais Samia hoye! Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi sana ya kutosha mkuu wetu wa mkoa wa Singida. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba nimwalike ndugu Sospita Mtwale, naibu katibu mkuu TAMISEMI, afanye utambulisho mfupi wa viongozi ngazi ya taifa. Karibu sana. Mkalama oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, Mheshimiwa Rais, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na amani hapa ametuwezesha kuiona siku ya leo. Mheshimiwa Rais, hapa tuko mkoa wa Singida, tunaye mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Peter Seukamba. Mheshimiwa Rais, tunaye mwenyekiti wa sisi mkoa wa Singida mama yetu Martha Mlatu. Mheshimiwa Rais, tunaye Mohamed Omar Mchengela Mkude, waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Rais, tunao mawaziri na manaibu waziri. Mheshimiwa Rais, pia tunaye makamu mwenyekiti UVCCM taifa Mwenyeji Rehema Omari. Mheshimiwa Rais, pia tunaye mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu ndugu yetu Kakoso akiambatana na wabunge wenzake. Mheshimiwa Rais, tunao makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Mheshimiwa Rais, kwa sababu shughuli ni ya TANROADS, tunaye mwenyekiti wa bodi ya TANROADS pamoja na mkurugenzi mtendaji wa TANROADS. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana, makofi mengi sana kwake. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekaribishwa na kupokelewa vizuri sana na wana Msingi, wananchi wa wilaya ya Mkalama. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ametukaribisha kwa ukarimu mkubwa sana. Wenzetu wana Mkalama wakasema hapana, ni lazima tuwe na burudani kidogo. Kwa ridhaa yako, kwa dakika 3 naomba tupumzike kidogo, tuwape nafasi wana Mkalama waonyeshe yale ambayo wameandaa. Kwa heshima kubwa naomba nimlete
nipeleke kwenu. Msanii Sarafina. Okay. Mama Samia, kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenda kuwapenda amani na kusalimia. Huyu mama jasiri amebadilisha historia, mwanamke wa kwanza kuwa rais mwema. Mpenda haki Bwana, hakuna wa kupinga, kazi iendelee jamaa. Wanawake na sisi tumeweza, gurudumu la nchi kuongoza. Rais Samia atatufikisha, imani mapenzi tumekupa mama. Mama, mama, we mama. Pole sana ila kazi inafanyika. Kurudisha nyumbani wazi, wanatoka Rais Samia ni mbele kwa mbele, wanaozingua na we wazingue, kazi ili tufike kule. We mama, wanawake na sisi tumeweza, gurudumu la nchi kuongoza. Rais Samia atatufikisha, imani mapenzi tumempa mama. Mama, we mama. Madam President si mama wako. Mama, we mama. Mama Samia si mama wako. Kama tuna wote wema, naomba peperusha bendera. Peperusha bendera juu. Sikida oye. Mama Samia si mama wakuone. Sarafina anamaliza. Naomba tumpigie makofi ya kutosha sana. Mimi ni Sisi Amina sana. Mimi ni Sisi Amina kutokea Zanzibar. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaendelea na mambo ya pili ya afra yetu, na sasa ni wakati wa kumkaribisha Mhandisi Mohamed Besta kwa maelezo mafupi ya ujenzi wa daraja uliolifungua daraja la Msingi. Mtendaji mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, napenda kutoa taarifa fupi ya ujenzi wa daraja hili la Msingi ambalo leo umelifungua. Daraja hili liko katika barabara ambayo ni ya tunaita regional road, ni barabara ya mkoa, ni kiunganishi kati ya mkoa wa Singida, mkoa wa Simiyu na mikoa mingine inayozunguka kama mkoa wa Mara.
mkoa wa Arusha. Vile vile ujenzi wa daraja hili ulijengwa kwa kutumia rasilimali zote za ndani, ikiwamo rasilimali watu, rasilimali fedha ambayo serikali yako imeitoa, na sisi kama wakala tunashukuru sana kwa hatua ambazo umekuwa ukichukua katika kuiwezesha TANROADS iweze kujenga miundombinu ikiwamo madaraja na barabara. Bila kuchukua muda zaidi, napenda kusema kwamba sisi kama wakala tuko tayari katika kuhakikisha kwamba tunaendelea na kazi ambayo umetupa. Kwa hivyo napenda kuongeza kuwa katika ujenzi wa daraja hili fedha ambazo zimetumika ni takriban bilioni 11.1 na taasisi ambayo ilisimamia ujenzi wa daraja hili ni taasisi ya TEKU ambayo ni taasisi iliyoko ndani ya TANROADS katika usimamizi wa ujenzi wa barabara na madaraja. Kupoteza muda, nashukuru sana kwa hatua ambazo Mheshimiwa Rais umeendelea kuzichukua katika kutuwezesha sisi wakala wa barabara kuendelea kutimiza majukumu yetu kama vile unategemea sisi wa wananchi wa nchi yetu. Asante sana, naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi sana mtendaji mkuu wa TANROADS. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni wasaa wa kusikiliza salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Tupo katika jimbo la Iramba Mashariki. Kwa heshima kubwa naomba lete kwenu mwakilishi wa wanairamba Mashariki, Mheshimiwa Francis Isaac Tinga, kwa dakika 3 aweze kutusalimia. Karibu sana Mheshimiwa. Mkalama safi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu sana Mkalama. Napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kukuwezesha wewe na timu yako kuweza kufika Mkalama salama. Mheshimiwa Rais, sababu muda ni mchache, nitasema machache tu maua yako, kwa sababu tukiamua kusema yote kwa uchambuzi inahitaji siku nzima kwa jinsi ambavyo umeitendea Mkalama hii. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema, nataka tu ujue Mheshimiwa Rais kwamba Mkalama hii umeimiminia mabilioni ya fedha, bilioni 63.9. Mheshimiwa Rais, hii ni katika kipindi ambacho wewe umekuwa rais kwa miaka hii miwili na nusu kuelekea mitatu. Bilioni 63.9. Mheshimiwa Rais, kwenye elimu peke yake umetupatia bilioni 7.3. Hapa zikiwemo shule kamili za msingi. Shule kamili imejengwa pale Mkindiko, kutoka kiwanja mpaka kuwa madarasa kamili yanayokamilisha shule ya msingi. Zikiwemo sekondari kamili, kutokea kiwanja mpaka madarasa yaliyokamilika, sekondari 2. Moja iko pale Maziliga Duguti na nyingine iko pale Kisubiru kata ya Iguguno. Mheshimiwa Rais, katika shule za msingi wakati wewe unaingia tulikuwa nazo 84, leo tuna 96. Shule 12 zimeongezeka katika muda wako wa urais. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, tulikuwa tuna upungufu wa madarasa. Leo tunavyoongea zaidi ya madarasa 120 yapo, na hatuna upungufu wa madarasa katika wilaya yetu ya halmashauri ya Mkalama. Mheshimiwa Rais, hiki ni kipindi cha miaka mitatu tu, usisahau ukadhani ni kuanzia katika awamu zingine. Ni kipindi chako tu. Mheshimiwa Rais, umejenga nyumba za walimu 4 kwenye elimu katika kipindi chako, lakini yako mengi. Nikiendelea kusema mengine nitasahau na mengine sitayatendea haki. Naomba nihamie kwenye afya. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako afya umetupatia bilioni 4.2. Katika hii kuna ujenzi wa hospitali ya wilaya na vifaa tiba. Leo hii tuna X-ray katika jimbo letu, katika wilaya yetu ya Mkalama.
Leo hii tuna mochware. Tulikuwa tunahangaika kupeleka miili kuhifadhi katika mkoa wa jirani wa Manyara, watu walikuwa wanaingia gharama, lakini leo tunayo mochware, tunao vifaa vyote katika hospitali ya wilaya. Hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais, umetupa vituo vya afya kamili viwili, 1 bilioni. Kimoja kiko kata Ilunda, kingine kata ya Gumanga, tayari vinafanya kazi. Hiki ni katika kipindi chako Mheshimiwa Rais. Lakini umekamilisha zahanati 10 ambazo zilikuwa zimekamilika mpaka sasa, ziko zinafanya kazi katika vijiji vingi. Nikivitaja hapa wasije wakaniondoa kwa muda. Haya ni maua yako, tusipoyasema tutawatendea haki wananchi wa Mkalama kwa jinsi ambavyo umewatendea mambo makubwa. Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako umetupatia ambulance 1, lakini vile kuliko jengo la huduma za dharura. Haya yote ni mambo kwenye afya. Mheshimiwa Rais, naomba nihame hapo. Mambo ni makubwa. Umetupatia bilioni 2.3 kwenye maji peke yake. Leo hii mama wa Mkalama umemtoa ndogo Mheshimiwa Rais. Vijiji tunapata maji safi ya mtandao na wamevuta mpaka kwenye nyumba zao. Milade, Ngungi, Senene, Ishenga, Kinampundu, Malaja, Ibaga, Gamba Simboi. Mheshimiwa Rais, hii ni miradi ya mtandao wa maji mpaka kwenye majumba, sio ya kisima. Hapo sijagusa visima Mheshimiwa Rais. Visima vimechimbwa, visima viko Nkalakala, Asanja, Matongo, Kinto, Mwangeza, Lukomo, Mwanga, Ilunda, Kinankamba, Aja, Kisuluiga. Hivi ni visima vimechimbwa vya maji Mheshimiwa Rais katika uongozi wako. Tukupe nini zaidi ya kukuombea maisha marefu Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais, kwenye barabara bilioni 6.4 zimeingia hapa Mkalama. Madaraja yalikuwa hayapitiki. Achana na hili Mheshimiwa Rais la bilioni 11, hili sijaligusa. Naongelea madaraja kwenye vijiji vyangu, kwenye maeneo yangu, kwenye kata yangu, bilioni 6 zimeingia. Barabara zimefunguliwa. Leo Mkalama inafikika kila kona. Mheshimiwa Rais, hatuna cha kukulipa zaidi ya kukuombea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Mheshimiwa Rais, kwenye kona mifugo, Mheshimiwa Rais, hapa hata usiseme, amegusa mkuu wa mkoa. Tuna skimu kubwa ya bilioni 34 hapa katika kata hii. Mradi mkubwa kiasi hicho katika moja. Huu ni upendo wa ajabu sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, kwenye mifugo nimepewa madume 40 ya kuboresha mifugo na waziri wangu pale Bwana Ulega. Mheshimiwa Rais, tumepata majosho 10 yamejengwa katika vijiji mbalimbali katika jimbo langu. Mheshimiwa Rais, mimi nikwambie, mimi najivuna sana na naomba kushukuru sana askari wako wa miavuli, mawaziri wako hawa, ukianzia na waziri wa fedha. Huyu mimi ni mwalimu wake. Wakati anatoka BOT kuingia siasa alinikuta mimi ni mkuu na ndio niliomuingiza kwenye siasa. Leo unayaona matunda haya Mheshimiwa Rais. Lakini hiyo haitoshi Mheshimiwa Rais. Askari wako wa miavuli, Bwana Bashe, Masauni, Ulega, Bwana waziri wa ardhi, wote hawa Mheshimiwa Rais, bwana huyu waziri wa madini huyu uliomteua juzi, wote hawa ni wajumbe wa baraza, mimi nikiwa katibu wao mkuu wa umoja wa vijana wa CCM. Kwa hiyo ninajibu Mheshimiwa Rais, unapowaona Bwana Bashe waziri wa kilimo, wote hawa unavyoona haya mabilioni, mimi Mheshimiwa Rais wasikusumbui wewe. Naongea na hawa askari wako mwavuli hawa na wananisikiliza, maana umeona mabilioni haya yameendelea kushuka Mkalama, na nitaendelea kuwaomba leo hivi na visema mbele ya ridhaa yako, ili ukitamka na wewe waendelee kunipa kama ambavyo wamekuwa wakinipa mwalimu wao, na mimi nawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, kwenye umeme, hii ni wilaya pekee katika mkoa wa Singida ambaye vijiji vyake vyote 70 tumekwishaunganishwa kwa umeme. Mheshimiwa Rais, tunakuombea maisha marefu. Tuna vitongoji 388, vitongoji 196 tayari, vitongoji karibu 20 vinaendelea kwenye vijiji 25 kupata umeme. Mheshimiwa Rais, mimi ninajivuna kwamba vijiji vyangu vina umeme na sasa mkakati unaendelea kupata umeme kwenye vitongoji. Mheshimiwa Rais, mambo ni mengi, ni mengi sana. Sisi wana Mkalama hatuna cha kukulipa. Shukurani yetu utaiona
kwenye karatasi za kura. Ndugu zangu wana Mkalama, tuna jambo letu 2025 la kumuonyesha mama yetu ni kiasi gani tunampenda, ni kiasi gani ametutendea haki. Mama, utakapokuwa unapata takwimu za kila mkoa jinsi gani wamekupigia kura, nitakuomba kipekee uangalie za Mkalama. Wote watakaokuwa wamejiandikisha watakuwa wamekupigia kura za ndio, na tutahakikisha wanajiandikisha wengi. Mheshimiwa Rais, nilitaka niseme haya maua yako, nisingesema ningekonda. Lakini Mheshimiwa Rais, pamoja na haya mazuri yote, yako machache ya maombi, wala sio ya kulalamika, kwa sababu uliotenda ni makubwa. Lakini kwa sababu mkubwa umekuja, mgeni njoo mwenyeji apone, mwenye akitamka tu na askari wake wako pale, basi naleta vimaombi vichache Mheshimiwa Rais, ili wana Mkalama hawa roho zao zitulie pale nitakapoyasema. Mheshimiwa Rais, kwenye afya umefanya makubwa, lakini tuna maombi mawili Mheshimiwa Rais. Vituo viwili tu vya afya vipya, kwa maana ya kimoja kiwe pale Iguguno na kingine kiwe pale Mwangeza. Mheshimiwa Rais, pale Iguguno ulipokuwa makamu wa rais, nilikuomba kituo hiki cha afya na uliniahidi, na mambo yakaja, ulipokuja ukanipa vingine kwanza. Hiki cha ahadi nilikuwa najua umekiweka kiporo. Nikukumbushe ile kata Mheshimiwa Rais umepita pale, ni kata kubwa, ina watu zaidi ya 26,000 wana njaa ya kituo cha afya ili mambo yaende vizuri. Lakini ile kata ya Mwangeza tunaita kanda maalum, kata kubwa sana, ina matawi 15, kilomita nyingi, hatuna kituo cha afya. Tunaomba na pale Mheshimiwa Rais ukitupatia, basi utakuwa umetukosha sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, nikuombe ukarabati wa vituo viwili vipya ambavyo ni vikongwe, kituo cha Kinyangiri na kituo cha Mkalama. Katibu mkuu alipokuja alituahidi na akasema kitakamilika kabla ya mwezi wa 12, na mimi naamini katika hadi. Lakini nimeona kwa sababu askari wako mwavuli wako hapa, nikumbushe ili wajue. Katibu mkuu pia alipita huku akasema jambo ukarabati wa vile vituo viwili vya afya. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie, mambo ni mengi, lakini ombi kubwa la wana Mkalama, barabara ya lami kutoka Iguguno kwenda kuunganisha Simiyu. Mheshimiwa Rais, kelele hizo manake zigusa nyoyo zao. Najua yuko askari wako mwavuli pembeni yako hapo, ili ameona na kelele hizi. Ni kuombe mama, tukipata lami hii, kijana wako utakuwa umenitendea na utakuwa umenisogeza hapo nyingine kipindi kijacho kwa barabara hii. Ni kuombe sana Mheshimiwa Rais kwa hili. Yako mengi ya kuomba, lakini nimalizie tenki la maji pale Matongo kwa ajili ya kijiji cha Isene na Matongo. Tenki kisima kipo, maji ni mengi. Tayari tumeweka kwenye bajeti kama milioni 480, pesa bado haijatoka. Nimemuona hapa mzee wa maji wa nchi hii tunayemwamini sana, akija aseme chochote kuhusu tenki hili la maji pale Matongo. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Mambo ni mengi, tusiposema mama hatutakutendea haki. Najua wasaidizi wako naweza kuwa nimewakwaza kidogo, lakini tusiposema haya hatutatenda haki mama. Umekutendea makubwa. Mungu akubariki, akupe maisha marefu, tuongoze wana Mkalama na wana Singida wote na Tanzania, tuendelee kuneemeka kwenye nchi ya asali na maziwa. Asante mamangu, asante sana. Asante sana, tunakushukuru sana Mheshimiwa Mtinga. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa tunaomba utuwie radhi. Wakati wa burudani tulikuwa tumedhamiria kumwita Sarafina, lakini alikuja Bisiti kutoka Unguja. Kwa hiyo sasa ndio wakati ule ni Sarafina kutoka Dar es Salaam. Kwa heshima kubwa naomba kulete kwenye stage Bi Sarafina uweze kutuburudisha na kumsindikiza Mheshimiwa Mtinga aweze kumeza mate baada ya maneno mazuri ya wanajimbo la Iramba Mashariki. Kwenye stage uwanja wa Mama Samia oye! Mama Samia oye, siwasikii. Tunaimote. Bendera juu, twende. Bendera juu, twende. Bendera juu, twende. Piga kelele kwa Mama Samia yake. Twende. Twende. Leo
Kazi endelee, makofi mengi kwake. Wanamkalama, mna bahati kwa jinsi ambavyo amependeza, amejipanga. Tumpigie makofi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa heshima kubwa naomba nimwalike Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge, waziri wa ujenzi, aweze kutoa maelezo mafupi ya Wizara ya Ujenzi na baadaye aweze kukukaribisha kuzungumza na wanamkalama ambao kwa hakika wana hamu ya kukusikiliza. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Mkalama oye! Rais Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mbunge wenu jembe Mheshimiwa Francis Isaac oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Peter Serukamba, Mkuu wa Mkoa wa Singida, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Mkoa wa Singida, shemeji yangu Martha Mlata, Mheshimiwa mawaziri wenzangu, Mheshimiwa manaibu mawaziri, Mheshimiwa Suleiman Kakoso, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, na waheshimiwa wajumbe wa kamati ambao mko pamoja nasi, waheshimiwa viongozi wote meza kuu, viongozi wetu wa dini, wapendwa sana wananchi wa wilaya ya Mkalama na maeneo ya jirani, niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuiwezesha ziara yako ya mkoa wa Singida kuwa na mafanikio makubwa. Niungane na Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mkalama na wananchi hawa kukaribisha hapa kijiji cha Msingi, kata ya Msingi,
Mheshimiwa Rais, karibu sana. Ni kushukuru kwa heshima uliyotupa ya kufanya uzinduzi wa daraja hili la Msingi ambalo Mheshimiwa Rais, furaha hii ya wananchi wa Mkalama, daraja hili kama mkurugenzi mtendaji wa TANROADS alivyosema Mheshimiwa mbunge Francis Isaac, daraja hili Mheshimiwa Rais unapanda mbegu ya kuendelea kuboresha miundombinu ya wananchi wa mkoa wa Singida, wakiwemo wananchi wa wilaya hii ya Mkalama, kwa sababu daraja hili pia Mheshimiwa Rais linaenda kuungana na daraja la Sibiti ambalo limetajwa, ambalo pia lina urefu wa mita 82 ili na mita 100. Na Mheshimiwa Rais, kwenye daraja la Sibiti ambalo linaunganisha wilaya ya Meatu upande wa Simiyu na wilaya hii ya Mkalama, Mheshimiwa Rais, wananchi hawa wanakushukuru sana. Ulitoa maelekezo kwamba barabara ambazo zinaingia kwenye daraja la Sibiti upande wa Meatu, Mheshimiwa Rais umetoa fedha, tunajenga kilomita 5, lakini upande wa Mkalama Mheshimiwa Rais wamepata upendeleo mkubwa sana, ulituelekeza tujenge kilomita 20 na tayari mkandarasi yuko site. Lakini pamoja na hilo Mheshimiwa Rais, ni maelekezo yako kwamba madaraja haya yote mawili tuweke taa kwa ajili ya usalama, na hapa kwenye daraja la Msingi Mheshimiwa Rais tumeshatekeleza agizo lako, taa tumeshaweka, na upande wa daraja la Sibiti Mheshimiwa Rais, kwa kutambua daraja hili linaunganisha mikoa miwili, pia umetuelekeza mkandarasi atakapokamilisha na yenyewe liwekwe taa. Mheshimiwa Rais, kazi hii nzuri inafanywa na Mheshimiwa Francis Isaac, mbunge mfuatiliaji na mtetezi wa wananchi wa wilaya ya Mkalama. Naomba nimpongeze mbele wananchi wake. Mheshimiwa mbunge ni mpambanaji, amekuwa akimsumbua Mheshimiwa Rais kwenda Ikulu kukumbushia miradi hii. Sasa mnaona matunda mazuri ya mbunge wenu kwa ufuatiliaji, na Mheshimiwa Rais kwa upendo wake anaendelea kuwamiminia miradi. Hongera sana Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Rais, katika hii barabara ambayo umetuzindulia la Msingi ni sehemu ya barabara inayoanzia Ulembo, barabara ambayo inaenda Nzega kuja Gumanga hadi Nyahaha, urefu wa kilomita 62. Na Mheshimiwa Rais, pamoja na kilomita 1 hii ambayo ulituwezesha kujenga kuzunguka daraja, pia ulishatoa fedha kilomita 7 za lami zilijengwa na kwa jumla ziwe kilomita 8 kwenye kipande cha barabara Mheshimiwa Rais ambacho umekipita kuja hapa. Mheshimiwa Rais, sambamba na daraja la Sibiti linalounganisha mkoa wa Simiyu pamoja na mkoa wa Singida, pia umetoa fedha na mkandarasi yuko site kwa upande wa Meatu. Kuna daraja lingine kubwa linajengwa lenye urefu wa mita 150 linaitwa daraja Itembe. Kwa Mheshimiwa Rais, kwenye kuunganisha mikoa ya kanda ya Ziwa kupitia mkoa wa Simiyu kuja hapa Singida, tunaona jitihada zako hizi zinaenda kuunganisha nchi yetu kanda ya Ziwa pamoja na kanda ya Kaskazini pamoja na hii mikoa ya katikati. Mheshimiwa Rais, pia upo mradi kabambe wa kuunganisha mikoa hii kuanzia Tatu kuja Mbulu kuja Haidom na kuja mkoa huu wa Singida mpaka daraja la Sibiti kuelekea Simiyu. Mheshimiwa Rais, barabara hii kilomita 389. Kama tungeiweka kwenye mpango wa kuzijenga katika utaratibu ambao umezoeleka wa miaka ya nyuma, Mheshimiwa Rais, barabara hii ingejengwa hata kwenye kipindi cha miaka 50, lakini tunaenda kuijenga Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wako wa serikali ya awamu ya 6. Naomba tumpongeze Mheshimiwa Rais wetu kwa ubunifu na vision hii ya kuunganisha nchi yetu kwa kuja na mikakati hii ya kupitia mfumo wa EPC+F. Mheshimiwa Rais, barabara hii niliyohitaji ya kuunganisha mikoa yote hii kwa upande wa mkoa wa Singida wana kilomita 78. Hongereni sana waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Singida kwa kuendelea barabara hii mmeipambania sana, akiwemo Mheshimiwa Francis Isaac na wabunge wa mkoa huu.
Mheshimiwa Rais, kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Francis alikusumbua sana na ukamsikia. Mheshimiwa Rais, umetuelekeza tukuletee nyaraka ya kuomba kibali ili tuweze kutangaza tenda ya kuweka kilomita 10 za Nduguti. Kazi hii Mheshimiwa Francis amekuwa akipambania, na Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako tutaandaa nyaraka na kuomba kibali tuweze kutangaza tenda ya kuweka hizi kilomita 10. Francis oye! Lakini vile vile Mheshimiwa Rais, zipo kilomita 11.5 za Ilongero, makao makuu ya halmashauri ya wilaya Singida kule jimboni kwa Mheshimiwa Ramadhani Ihondo. Na Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa muda, barabara hii ambayo Mheshimiwa Francis ameitaja ya kuanzia Iguguno, Nduguti, Bumanga hadi Mkalama yenye urefu wa kilomita 89. Mheshimiwa Rais, upembuzi yakinifu umeshafanya kwa maelekezo yako na usanifu wa kina, na barabara hii ukiongea na waheshimiwa wabunge, ukiongea na viongozi wetu wa chama, hata mkoa, ni barabara ambayo italeta mageuzi makubwa sana ya kiuchumi na kiujamii kwa wananchi wa wilaya ya Mkalama na wilaya nyingine, lakini pia kuendelea kuunganisha Singida pamoja na Simiyu. Mheshimiwa Rais, kwa sababu barabara zinagharimu mabilioni ya pesa na unaendelea kupambana kuiunganisha Singida na maeneo mengine ya nchi, mimi niwaombe sana wananchi wa wilaya Mkalama pamoja na mkoa wa Singida. Mheshimiwa Rais anapambana sana. Hata jana tukiwa kule Itigi ametoa maelekezo ya kuunganisha mkoa wa Singida na mkoa wa Mbeya kwa kuhakikisha mkandarasi ambaye jana Mheshimiwa Rais ameweka jiwe la msingi kutoka Mkiwa Itigi kwenda Makongorosi, kwamba Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Ujenzi tuweke mpango wa kuunganisha mkoa wa Singida mpaka kule Makongorosi upande wa Mbeya. Kwa hiyo miradi hii inahitaji mabilioni ya pesa. Barabara hii kwa sababu ndiyo mnaililia sana na tayari tumeshafanya upembuzi yakinifu, ningependa niwaombe wananchi wa wilaya Mkalama tuwekee mkazo barabara hii ya Iguguno, Nduguti, Bumanga, Mkalama, wakati tunaendelea kuangalia huko miaka ya mbele kujenga barabara nyingine ambazo zinaenda sambamba na barabara hii. Ninaamini barabara hii tukiweka katika kipaumbele itaanza itasaidia wananchi wa wilaya hii pamoja na wilaya za jirani, lakini pia hata upande wa mkoa wa Simiyu watakuwa wanaitumia hii kuelekea Dodoma. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, wananchi hawa wana hamu sana ya kusikiliza pamoja na Watanzania ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima ya kuomba tuongee pamoja nasi pamoja na Watanzania wanaotusikiliza. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba nikukaribishe. Karibu sana. Asante Mama sana. Samia oye! Naomba sasa tusimame wote. Mheshimiwa Rais nakuja kuzungumza nasi. Naomba tuketi tutulie sasa. ya kwenu, na naomba niisikie Mkalama ikiwa hai. Sasa nianze upande wangu wa kulia. Mkalama oye! Na mtakuwa mnashindana, sawa? Katikati, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kushoto ya awali, asalamu alaikum. Na kushoto huku, msifu Yesu Kristo. Nani kashinda? Katikati wameshinda, sio? Haya. Mheshimiwa
Innocent Luka Bashungwa, waziri wa ujenzi, pamoja na mawaziri wote na manaibu mawaziri mliopo, Peter Serukamba, mkuu wa mkoa wa Singida, na mwenyekiti wa ziara yetu hii, mwenyekiti wa kamati iliyoandaa ziara yetu hii, Mheshimiwa Martha Mlaki, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Singida, pamoja na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake, lakini tambue pia waheshimiwa wa vyama vingine vya siasa waliopo hapa na sisi. Mheshimiwa Selemani Kakoso, mwenyekiti wa kamati ya kuhudumu ya Bunge ya miundombinu, pamoja na wajumbe wa kamati hiyo mliopo hapo. Tambue pia uwepo wa wabunge wa mkoa huu wa Singida wakiongozwa na mbunge mwenyeji wa bunge hili la Iramba Mashariki, ndugu yetu Francis Isaac. Tambue uwepo wa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, katibu tawala wa mkoa wa Singida, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama mkoa na wilaya hii, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mkalama na wakuu wa wilaya waliomuunga mkono. Tambue pia uwepo wa mwenyekiti wetu wa bodi ya TANROADS Bwana Amini Mcharo, lakini pia mtendaji mkuu Bwana Mohamed Besta, pamoja na wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi zilizopo chini ya Wizara ya Ujenzi. Tambue uwepo wa viongozi wa dini ambao wapo nasi hapa, pamoja na wazee wa habari na ndugu wananchi wa Mkalama, vikundi vya burudani, wasanii wetu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nami niungane na walioanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia neema ya kukutana hapa leo Mkalama kuangalia maendeleo yetu tunayoyatekeleza kila uchao. Ndugu zangu, nilianza ziara yangu jana katika mkoa huu wa Singida na nimeshatembelea wilaya ya Singida na Manyoni, ambapo kote nimeshughulikia miradi mbalimbali ya maendeleo, na leo hii tuko hapa Mkalama kushughulikia au kufungua rasmi daraja hili la Msingi. Lakini nishukuru hadhara hii iliyoko hapa, niwashukuru wananchi wote mliokuja hapa katika shughuli hii. Asanteni sana sana sana. Mkalama oye! Ndugu zangu wa Mkalama, pamoja na kuwasalimia leo, kama ilivyosema, nilikuja kufungua daraja hili, daraja linaloonekana kwa uzuri wake, lakini kwa matumizi yake. Daraja hili lina umuhimu mkubwa sana kwa shughuli za usafiri na usafirishaji kati ya mkoa wa Singida na mikoa jirani ya Simiyu, Mwanza, Mara, Manyara, Arusha, pamoja na maeneo mengine ya nchi yetu kwa ujumla. Vile vile, daraja hili ni kiungo muhimu kati ya ukanda wa kati na nchi za Afrika Mashariki, hususan kwenye mpaka wa Sirari mkoani Mara kupitia mkoa wa Simiyu. Lakini pia mbali na daraja hili samahani, mbunge pia ametaja madaraja mengine kadhaa ambayo serikali imeyashughulikia ndani ya wilaya hii. Hivyo ni matumaini yangu kwamba uwepo wa daraja hili na madaraja yote yaliyojengwa yatachochea zaidi biashara ya mazao ya kilimo, ufugaji, pamoja na bidhaa kutoka kwa viwanda vidogo vidogo. Wito wangu kwenu ni kufanya kazi kwa bidii ili muweze kuona manufaa ya uwepo wa daraja hili. Muhimu zaidi, tutunze miundombinu yote yaliyojengwa ili yaweze kutufaa leo na huko tunakokwenda. Madaraja haya yanajengwa kwa gharama kubwa. Kama mlivyosikia,
Kama mlivyosikia hapa, jumla ya shilingi bilioni 11 milioni 208 zimetumika kwenye daraja la Msingi, daraja hili tunaloliona hapa. Nzuri zaidi ni kwamba daraja hili limeshawekewa taa tayari. Kwa maana hiyo, kuna uwezekano kabisa tukitoka kufunga ndoa zetu huko, naomba ruhusa ya kufunga maua hapo, tukapiga picha zetu za ukumbusho. Masaa ya jioni na mataa haya, utaambiwa utaulizwa ulifungia ndoa wapi? Kumbe huko Mkalama kwenye daraja la Msingi. Lakini mbali na daraja hili, ndugu zangu, mliomba barabara ya Ibugumu Simiyu, ambao waziri ataitolea maelezo. Ndugu wananchi, natambua kwamba kabla serikali kushughulikia changamoto ya daraja la Msingi, zipo changamoto nyingi zilizoikabili wilaya hii, hasa ikizingatiwa kuwa Mkalama bado ni wilaya changa iliyoanzishwa takriban miaka 11 iliyopita. Sasa hapa nataka niseme hivi, kwa hapa Singida, ndani ya mkoa wa Singida, Mkalama ndiyo wilaya changa, ina miaka 11, lakini mkoa wenyewe wa Singida leo tunakwenda kuadhimisha kilele cha miaka 60 toka Singida imeanzishwa. Sasa ya Singida kwa ujumla nitayazungumza mjini, lakini wale viongozi wa Mkalama, naomba mjipime basi, miaka 11 yenu ndani ya mkoa wa miaka 60 mmekwenda kiasi gani? Kwa mwanadamu miaka 11 bado mdogo, mtegemezi, lakini kwa wilaya mnaweza kufanya mazuri zaidi, hasa kwa rasilimali na uwepo wa uzuri wa jiografia ya wilaya ya Mkalama. Mnaweza mkafanya mazuri zaidi. Kwa hiyo tusibweteke na tukasema kwamba sisi ni wachanga, miaka 11, 12, lakini nataka niwahakikishie kuna wilaya ambazo zina umri zaidi ya nyinyi na hampishani kwa maendeleo. Kwa hiyo niwaombe sana, ongezeni jitihada ili wilaya yenu ikue kwa haraka zaidi. Lakini ndani ya kipindi cha miaka 11, na kwa taarifa na takwimu zilizosomwa hapa leo kutokana na taarifa ya mbunge, ni kwamba kwa sasa Mkalama upungufu wa madarasa umepungua sana. Ukienda kwenye wilaya nyingine huko bado wanalia na upungufu wa madarasa. Kwa hiyo Mkalama oye! Ametaja mafedha yaliyoingizwa katika kipindi hiki cha miaka 2.5 ambayo ndio imekwenda kuondosha kadhia hiyo. Lakini mbali na fedha hizo, kuna fedha nyingine zimeingia kwenye sekta ya elimu, ambazo hizi ni za uendeshaji wa masuala ya elimu, kama elimu bila malipo na mambo mengine ambayo pengine mbunge hakupata takwimu zake. Lakini mbali na mafanikio hayo, natambua kwamba bado kuna upungufu wa walimu, swala ambalo tunalifanyia kazi na kutoa kipaumbele kwa wilaya ya Mkalama. Waziri wa TAMISEMI yuko hapa, kwa sababu takwimu zinatuonesha kwamba kwa shule za msingi kuna upungufu wa 40% ya walimu na shule za sekondari 26%. Kwa tunakwenda kulifanyia kazi, lakini bado kuna mapungufu madogo ambayo naitaka halmashauri nayo ijitutumuke kushughulikia mambo madogo yanayokabili shule zetu. Kwa mfano, swala la matundu ya vyoo. Halmashauri hamuwezi kushindwa kusaidia shule ambazo zina upungufu wa matundu ya vyoo, mkenda mkawajengea matundu hayo. Lakini vile vile nimearifiwa pia kuwepo kwa uhitaji wa nyumba za walimu. Hili tunalijua, na nataka niwaahidi bajeti ya mwakani ya serikali itajielekeza zaidi kwenye ujenzi wa nyumba za walimu. Tumeanza kujenga, lakini ni kweli kwamba hazijatosha,
na walimu wanashindwa kukaa kwenye maeneo yao kutokana na upungufu wa nyumba. Sasa tunakwenda kushughulikia kwa kiasi kikubwa sana kwenye bajeti inayokuja mwakani, ili wale walimu wa muhimu zaidi waweze kukaa kwenye maeneo ya shule zao. Mbali na maendeleo kwenye elimu, lakini wilaya hii imepata maendeleo makubwa kwenye sekta ya afya, na Mheshimiwa Mbunge amesema hospitali ya wilaya yenye vitu vyote, yenye vifaa vyote vinavyotakiwa kwenye hospitali ya wilaya, lakini pia vituo viwili na zahanati 10. Mbali na hayo ameomba pia vituo vingine viwili, ambacho kimoja tulikitolea maelezo jana, kituo cha Igugumo. Ukasema kwamba katika maombi ya waziri ameomba vituo 112. Katika vituo vile kimoja kitakuja Igugumo ili kuondosha kadhia iliyokuwa pale. Kwa hiyo wale wengine Mkalama na Kinyangiri, vituo viwili vifanywa ukarabati, na hapa ndipo ninaposema halmashauri na zenyewe zijitutumue, lakini kama serikali kuu tunalichukua na kulifanyia kazi. Tutaona kiasi gani tuweke serikali kuu na kiasi gani halmashauri iweke, ili vituo hivi vifanywe ukarabati, viwe vizuri na viweze kutoa huduma nzuri kwa wananchi. Halikadhalika, upande wa maji tumemsikia mbunge akisema kwamba maji yanapatikana, kuna visima vimechimbwa, kuna mradi mkubwa unaendelea. Mwisho wa mwaka tutakuwa tumeondosha tatizo kubwa nashushwa, ili wananchi wengi zaidi waendelee kupata maji ndani ya wilaya hii, lakini kwingineko kote ndani. Kwa upande wa kilimo, ndugu zangu, wilaya Mkalama pamoja na maeneo mengi ya mkoa wa Singida ni wazalishaji wazuri sana wa waziri kuhakikisha fedha ile inakuja na kazi kutengeneza maeneo yale ya catchment ya kukinga maji mvua zinapokuja, kazi ile iendelee ili maji yale yatumike kwa kilimo baadaye. Pande mwingine, mifugo, bunge amesema, waziri wa mifugo naye amenyoshwa mbegu na kazi nyingine za mifugo lakini vile vile bajeti inayoletwa ni ndogo. Sasa hili Mwigulu yupo, hawa wawili wataka waone kiasi Mkalama ili kuhamasisha, kuharakisha maendeleo. Ndugu zangu, nadhani nimesema mengi. Kulikuwa pia na suala la ufinyu wa bajeti. Kwa hivyo jinsi tunavyoongeza ndivyo wilaya zinavyoongezewa. Kwa mfano, katika vipindi vitatu vya miaka ya fedha 2021
bajeti ilikuwa bilioni 4 tu kwa mkoa wa Singida. Mwaka 21-22 tukaongeza bilioni 22. Mwaka huu tulio nao ni bilioni 42. Tunaongeza sana. Yale madaraja yataja mbunge ni kwa sababu fedha ya bajeti ya dharura tuwezi, lakini jinsi tunavyoongeza bajeti ndivyo matatizo au changamoto zilizo ndani ya barabara zetu ndani ya wilaya zitakavyokwenda kushughulikia. Kwamba serikali tunajua inafanyika ili kuinyanyua wilaya ya Mkalama vizuri kwenye pato la taifa. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni wasihi mambo mawili. La kwanza, kuendelea kutunza amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Tunaelekea kwenye chaguzi mwakani. Tutakuwa na chaguzi za serikali za mitaa. Niwaombe sana ndugu zangu kwenye jambo hili, moja, kuweka watu watakao watumikia. Msende kuweka watu watakaopitisha watu wengine. Kama mnachagua watu katika ngazi za uchaguzi ule, weke watu mnaojua hawa watakuja watutumikie wana Mkalama. La pili, kujitahidi sana kuepusha makundi. Najua kwenye uchaguzi pia una mkono wa Mungu. Unawezekana unataka sana kuchukua hiyo nafasi, lakini Mungu akawa hakukupangia kuchukua hiyo nafasi. Kwa hiyo unapokosa, tusianze sasa kutengeneza makundi, tukaanza kubomoa chama chetu, tukaanza kufanya maendeleo yasipatikane, tukaanza kufanya chuki. Hapana, huko tusifike. Niwaombe sana, dumisheni umoja wenu, upendo na mshikamano. Tufanye chaguzi zetu vizuri, zitupe sura za uchaguzi unaofuata mwaka wa 2025. La pili ni suala la kuchapa kazi kwa bidii. Mbunge wenu amesimama hapa, amesema mabilioni yaliyoletwa ndani ya wilaya ya Mkalama, lakini mabilioni yale hayachapishwi kwa mitambo wala sio Tanzania. Tunatoa oda huko, tuchapishieni pesa, lakini hatuchapishi kila siku. Zinazochapishwa zinatarajiwa kutumika kwa miaka kadhaa. Sasa hizi tunazozileta zinatokana na kazi tunazofanya: kilimo, madini, mambo mengine mbalimbali, ufugaji, mambo mengine mbalimbali. Tukiuza ndipo tunapokusanya tozo, ushuru na kukusanya fedha ambazo tunazirudisha tena kwenu. Niwaombe sana, serikali imejidhatiti hasa upande wa kilimo, kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji maji, ruzuku za mbolea, ruzuku za pembejeo za kilimo. Sasa wananchi, ingieni shambani, tanueni mashamba, tuzalishe zaidi. Masoko, serikali tunajitahidi kutafuta. Baadhi ya mazao bei ilikuwa iko chini, lakini kwa mwaka huu, mwaka jana, bei zimekongoja na bei ziko vizuri zaidi. Waziri wenu huyu na timu yake hawalali kutafuta masoko ya bidhaa zetu. Kwa hiyo niwahakikishieni, imeni masoko yapo. Masoko yapo. Kama soko la nje halipo kwa wakati huo, serikali itanunua yale mliozalisha, tuyaweke huku, tunatafuta masoko ya nje ya kuuza bidhaa zetu. Kwa hiyo limeni kwa wingi, tuuze kwa wingi, tupate fedha kwa wingi ili tuendeshe maendeleo yetu, na huko ndiko kujitegemea. Ndugu zangu, wakati watu tumemwomba nani hajatupa, mambo hayendi, umeondoka. Sasa hivi hakuna bwana nipe akakupa. Sasa hivi anasema fanya kazi niuzie nikulipe. Ndivyo tunavyokwenda sasa hivi, na ndivyo uchumi wa dunia ulivyo. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, twendeni tuchape kazi kwenye eneo lolote ambalo unalifanyia kazi. Chapa kazi kwa bidii, tupate zaidi, tuweze kuleta maendeleo zaidi.
Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wa Mkalama, sasa naomba mniruhusu mimi na ujumbe wangu tuendelee na ziara ndani ya mkoa, lakini tuwatakie kila la heri. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu atuletee mvua yenye heri na sisi, lakini tusiache kuchukua tahadhari kwa yale matangazo ya mvua yanayotolewa, hasa watu wanaoishi kwenye mabonde. Chukueni tahadhari. Mamlaka ya hali ya hewa inatuambia kuna mvua kubwa zitakuja. Kaeni kwa tahadhari, ndugu zangu. Baada ya hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Studio, naomba sasa tupunge mikono yetu. Mtazamaji, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa akizungumza na wakazi wa Mkalama hapo wilaya hiyo ya Mkalama mkoani Singida, na kubwa amesisitiza kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kutunza amani, ikiwa ni kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa hapo mwaka 2024. Hivyo anawahitaji wananchi kuepuka makundi wakati huo uchaguzi. Kama itatokea nafasi walizokuwa wakiwania hawajazipata, basi kusiwepo na makundi, amani na utulivu mitawale. Lakini si mara ya kwanza kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusisitiza kuhusu kufanya kazi bidii na kuwasisitiza wakulima kuongeza wigo wa mashamba ambayo wamekuwa wakilima, wafanye kazi kwa bidii, walime mashamba ya kutosha, kwa kuwa serikali inahakikishia kwamba masoko yapo kwa bidhaa zozote zile watakazolima, basi masoko yapo, watapata kuuza. Lakini nikukumbushe tu, wilaya ya Mkalama ni miongoni mwa wilaya ambazo zimekuwa zikiongoza katika uzalishaji wa mazao ya chakula katika mkoa wa Singida. Hivyo basi uzinduzi wa daraja la Msingi ambalo wamelizindua awali hii leo utaongeza na kuimarisha shughuli za usafiri pamoja na usafirishaji kutoka eneo moja hadi jingine. Na hapo awali tumsikia mbunge wa jimbo la Iramba Mashariki Francis Mtiga akieleza zaidi ya shilingi bilioni 63 zimetengwa katika miradi ya maendeleo mkoani Singida. Kwa unaweza kuona ni kwa kiasi gani inaendelea kupiga hatua. Lakini katika elimu kwenye wilaya aliyokuwepo Rais Samia, bilioni 7.3 zimetengwa katika sekta ya elimu. Utashuhudia hata jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuna kile amezindua, na anachokitaka ni wanafunzi kuondokana na kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Nikukumbushe tu hapo baadaye Waziri Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wananchi katika uwanja wa Bombadia, na hii ni katika kuadhimisha miaka 60 ya mkoa wa Singida. Hivyo ili kuyafahamu yote, endelea kusalia nasi hapa TBC, tutakuletea na utapata kuona mubashara. Mimi ni Violet Mbaruku, kwa heri kwa sasa.
on adapted mind reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. There are hundreds of stories to choose from, at all difficulties from K through 6. To show you... Nataka kueleza Watanzania moja ya vitu ambavyo nilikuwa natamani sana wakati ule nilipokuwa rais wa nchi hii. Nilikuwa natamani atokee mtu ayafanye yale ambayo mimi nilikuwa natamani yafanyike. Moja wapo ikiwemo swala la Dodoma, Ikulu ile ya Dodoma. Nashukuru kwamba rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, nikitumia umri, yeye ni binti yangu, ndugu rais wa Tanzania Mama Samia, ameweza kulifanya hili la Dodoma, swala la Ikulu. Na tarehe 20 nimeambiwa kwamba ndio itakuwa uzinduzi wa Ikulu. Kwa hiyo Ikulu ile ni Ikulu ya Watanzania. Kwa hiyo nawaomba sana mataasisi ya kiserikali, yasiyokuwa ya kiserikali, waandishi wa habari na wasanii waweze wote kwenda Dodoma kule kwa ajili ya uzinduzi wa Ikulu pale, kwa sababu hile ni mali ya Watanzania. Watanzania wote waende pale. Kwa hiyo ninawaomba sana na Tanzania ndiyo nchi ya kwanza kupata rais wa kwanza ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wote ndio habari yako kijana. Marahaba, hujambo? Asante. Wewe unaitwa nani? Shomari wa nasi. Sasa bwana Shomari, unafahamu kwamba tarehe 20 kuna jambo gani Dodoma? Tarehe cha muda. Unafahamu vizuri. Sasa ile ni Ikulu ya Watanzania. Na wewe ni Mtanzania. Na ulitakiwa uwe Dodoma. Kwa nini unakwenda Dodoma kwenye uzinduzi wa Ikulu tarehe? Usiseme maandalizi, nataka wote wa Tanzania, Ikulu ni ya kwangu. Nataka uende Dodoma. Uende Dodoma. Sasa kama taarifa ambayo utoke hapa, ninapoondoka mimi hapa na wewe ujiandae Dodoma. Hata nifanye mambo mengine hapa. Asante. Wewe mwanahabari, mwandishi wa habari, tarehe 20 mwezi huu, unajua kuna nini hapa? Kuna uzinduzi wa Ikulu. Kuna uzinduzi wa Ikulu. Sasa wewe kama mwandishi wa habari, Ikulu ile ni Ikulu ya Tanzania. Ulitakiwa uende mpaka sasa hivi uko hapo, utakwenda Dodoma. Sasa nataka, sio na kuomba, nataka uende Dodoma. Kwa sababu mataasisi mbalimbali ya kiserikali, yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika, wasanii na nyinyi waandishi wa habari mtakiwa kuwa Dodoma. Ile Ikulu ni mali ya Watanzania. Haya, Dodoma. Nataka niwaeleze nyinyi askari. Natambua mnafanya kazi nzuri sana katika nchi ya Tanzania katika kudumisha ulinzi. Lakini nafikiri mnafahamu kwamba tarehe 20 kuna uzinduzi wa Ikulu ya kule Chamwino pale Dodoma. Sasa nyinyi mko hapa mnafanya nini?
sababu ile Ikulu ni mali ya Watanzania na nyinyi ni Watanzania, na tushawaambia kwamba taasisi binafsi, taasisi mbalimbali za kiserikali, waandishi wa habari, wasanii wote Dodoma kwenye uzinduzi wa Ikulu. Nataka wote na nyinyi maaskari wote Dodoma. Marahaba, habari za kazi? Namtaka bosi wako yu, nataka unipeleke nionane nayo. Sasa ambia mjamaa, namtaka bosi wako nizungumze naye. Sasa habari yako bwana mdogo? Marahaba, habari za majukumu? Sawa, habari za kazi? Unatambua kwamba tarehe 20 kuna jambo gani Dodoma? Nataka unieleze. Kwamba tarehe 20 kuna uzinduzi wa Ikulu ya Dodoma ambayo imekamilishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzanialeo ni taasisi kubwa sana. Sasa nilitegemea na wewe kama kiongozi utakuwa huko, lakini huko mpaka sasa hivi hujaenda hapo. Unasubiri nini mpaka sasa? Wenzako wote wameelekea huko na wengine wote, lakini wewe baba utakwenda. Ile ni Ikulu ya Watanzania na wewe ni Mtanzania. Mimi nimeaminiwa kama vijana, nimepewa zamana, lakini mpaka sasa hivi umekatwa, hujakwenda huko. Mpaka sasa hivi unafanya nini hapa? Haiwezekani maandalizi kila siku nasema maandalizi namna gani? Sasa nataka ni mimi ninapoondoka hapa na wewe nataka uende Dodoma. Kamuungeni ndugu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkono, mama Samia Suluhu Hassan. Nataka mpewe nini wa Tanzania? Nataka uende Dodoma. Dodoma. Kukaa nje. Kwa hiyo mtu anaweza kutuia, anapenda kuweka nguo yake sehemu gani. Za aina nyingi. Aina nyingine ambazo majani yake yanakuwa ni mapana kidogo, kama hizi zinaitwa bed nest anthurium. Hizi ni za kijani. Tunazo zipya za rangi, kuna zile ambazo ziko variegated, lakini zote ni anthurium. Na pia hizi zinapokaa, kwa sababu yanakuwa ni majani maua makubwa, linaweza likapendeza hata ua moja tu likakaa kama au mawili yakakaa kwenye sehemu moja na yakaa yanapendeza sana. Maua mengine ambayo tunayo hapa kwenye banda letu ni maua aina ya gomena. Gomena ni maua ambayo ni majani, lakini yanakuwa na rangi tofauti kwenye banda letu. Yanapendeza sana katika kuchanganya rangi kwenye garden yako. Kwa hiyo ukiwa na maua aina ya kijani, ukiweka touches za hizi rangi yanakuwa vizuri sana. Yanafurahisha sana kukaa ndani, especially sehemu yenye humidity. Watu wengi wanapendelea kuweka bafuni au chooni, kwenye sitting room, kwenye veranda, kwa sababu hayapendi jua. Hayafurahi kabisa kukaa kwenye jua. Na ingine ni maua ambayo yanaweza kukaa ndani na nje. Kwa hiyo ni maua ambayo yamependwa sana kwa hapa kwenye eneo letu la Dar es Salaam. Watu wanayapenda sana kwa sababu yanakuwa sehemu yenye joto. Hayapendi jua, lakini pia hayapendi baridi kali kwa sababu hayakui vizuri. Kwa hiyo kwa hapa Dar es Salaam watu wanayapendelea sana na yamekuwa yakifanya vizuri sana. Tuna maua mengine ya aina ya Dieffenbacher. Dieffenbacher haina tofauti kubwa sana na lakini yenyewe yanakuwa ni makubwa, majani makubwa na yanakuwa marefu. Dieffenbacher ni maua maarufu sana kwa sababu yanapendwa, yanafurahia sana kuwekwa ndani. Na kwa sababu yanakuwa makubwa, kwa hiyo inakuwa nice centerpiece. Unaweza kuweka kwenye hallway, unaweza kuweka kwenye sitting room. Ni yanapendeza sana kwa kukaa ndani. Hayapendi jua, lakini yanafurahia sana mwanga mkali wa jua kwa sababu yana prints tofauti ambazo yapendeze sana. Watu wengi wanapenda kwa ajili ya kuweka maofisini, kuweka maeneo ya ndani au kwenye veranda, lakini sehemu ambayo haipati direct sana. Hapa hii section ni maua ambayo yananing'inia. Kwa hiyo kama una sehemu ya juu ambayo ungependa ining'inie,
hapa ndo mahali pake. Na maua haya ni mazuri kwa sababu ni maua ambayo yanachanua. Kwa kwanza kupata habari zetu, usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea kushuka chini, na kama vile tutakuwa na maua ambayo yanatokea chini kupanda juu. Tanzania leo. Yanayoning'inia, yanatokea juu yanashuka chini. Maua ya aina ya bamboo, wengine wanaita lucky bamboo kwa sababu wanaamini kwamba inaleta baraka nyumbani kwao, lakini ni maua tu ambayo yameumbwa na Mungu. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Grammarly will ensure you feel confident nailing your final thesis by supporting your writing journey from start to finish. Welcome to the ideation station. How do I write the perfect intro paragraph? You start with understanding what makes a perfect intro. Grammarly can highlight precise tips for an introductory paragraph based on the research you've done so far. An informative and inspiring intro. This is exactly what my thesis needed. Now that I've got a strong... Mfano ni kama hili hapa limeongezewa nakshi, unaweza kuweka kwenye limekunja kuonyesha nakshi, lakini pia unaweza kulipata likiwa tu straight kama ambavyo limeumbwa na Mungu. Kwa kweli mimi ningesema kwamba hatuwezi kuishi bila kuwa na mimea around, kwa sababu mimea ndio ambayo sisi oxygen, lakini kuwa na mimea benefit around. Nisema mimea inajumuisha mboga, maua, miti, kila kitu. Kwa hiyo mimi nasema nyumba zote ni vizuri zikiwa na kama msoma basi at least miti, kwa sababu ina benefit kubwa sana. Sio tu kupendezesha mazingira, lakini pia tunapata benefit ya kwamba tunapata oxygen safi. Mazingira yakiwa yanaonekana vizuri yanapunguza stress, yanatusaidia sisi kuweza kuishi maisha ambayo tu relax, tofauti na ukiwa na stress kubwa sana na unaishi kwenye sehemu ambayo haivutii. Maua mengi yanahitaji kuwa na udongo mzuri, yapate virutubisho vizuri. Mazingira maana kwamba naweka maua kwa Now you can find your footage faster than ever with the new AI-powered search engine by Artlist. Explore high-quality... Mpenzi mtazamaji wa Katoliki Motion Online TV, can ask them to stand up so you can see the ICT professionals who have disabilities.
niliokuja nao, wanafunzi na walimu, these are just representatives. We could not bring all of them, but you can see on do your thing over there. So apart from that, I'm a mother of 4, 3 ladies and 1 boy. Being that I have a very supportive partner that makes me participate fully in my career without saying, oh, no, you don't need to attend to such conferences. Why do you have to travel so much? Why is this so important? Why don't you sit at home and look after the 4 babies? So most of the women start in tech, but don't end in tech. Why? Because you might find by the time they go to
become officers or they start their jobs, they're not married, they don't have kids, so it becomes easier. So after they are married and after they start having kids, there's that change in dynamics. One, the office stops giving that lady more opportunities, or after taking a break from the career and coming back, the ladies feel left out. So they opt on other options, maybe kufungua duka, kufungua saluni, and divert from the tech industry. So the second question was, so as a female cybersecurity expert, one, I would like to see more like me. That's my goal. I want to see more cybersecurity experts. And I want cybersecurity to be one of the subjects that we speak openly. Because you'll find in most of these digital transformation conferences, workshops, people skip cybersecurity because they don't understand it. It's not like it's not crucial, it is crucial. Now that you want everybody to be connected, talking to everybody, we have different devices. People need to know how to stay safe in those platforms, how to safely use their devices. Teenagers, youngsters are supposed to be taught on how to be safe in those platforms, because social media is the only platform where a 13-year-old and a 70-year-old interact unregulated. So how do they keep themselves safe? So now, yes, we are saying digital economy, we want to do this and do that, but how are we keeping our people safe? So I would like to encourage our young girls over here that there is a field called cybersecurity, and it's an interesting one. Don't be scared to pursue it because you love it, I promise. Thank you. A hands of applause. And it's in actually, I think it's in seeing possible role models that you can look up to. So the fact that you have Esther and there's so many others, I truly do suggest, going through Shiro's, the books, and you're seeing different women who are doing different amazing things across the board. Carol, I'm coming back to you. And I did mention I was going to come back. I like the fact that, Esther spoke about the social dynamics that we do not look at when you're looking at women and ICT, and the fact that the people that actually trust you or give you that confidence, from being at home, your husband, your father, your mother, to the environment in terms of at workplaces. I want to switch, and I know you write a lot. I do read your articles. I try. Yes, you try. I want to switch into the aspect of policies. And why policies specifically? You did mention, towards your first question in terms of data that is available and some of the studies that you have been doing as part. So when we look at the larger scale, we might talk all we can, but what are the actual things that could be done that we can say we have an enabling environment? So what policy recommendation, could be one, just, or two, do you have to the government in order to promote inclusivity in the tech industry as relates to women specifically? Thank you so much, Lillian. First, I'd like to commend the ICT Commission and the Ministry, of course, for working finally on the ICT Policy 2016. Because to be honest, for some of us in the ecosystem, it was quite frustrating that we had a policy that was not really reflecting the current times, not even to mention the emerging technologies that are coming out right now. So when the newly drafted ICT policy came out, as an organization, the first thing that we did was go through it and we're like, no, it's still not speaking to women's digital inclusion, because first of all, the 2016 one, as much as it had sort of like a section on gender and implementation strategies on reaching to, they call them minority groups, yeah? But they didn't mention anywhere the word women. So that itself was a danger, because the issue of gender was being looked at
from what we call like a general overview and not necessarily taking into consideration the specific context that comes with example with women's digital inclusion, with youth's digital inclusion. So the first thing that we did was try to see what was working in terms of the work that we were doing and see now what the direction was when it came to the digital transformation in Tanzania, but also taking into consideration where the women are right now. One of the policy recommendations that we specifically outlined in our recommendations to the ministry, which have been accepted, so we thank them very much, was how they can bring on board or be deliberate on, for example, women's inclusion in the digital economy, taking into account AFCFTA. So digital skills for women, be deliberate in terms of what we're going to do when it comes to e-commerce, how are we onboarding people onto the e-commerce platforms, but also how are we reaching different diverse groups. And I'll tell you why that is very important. When we did the Women in Tech ICT conference in March, we had like a whole room full of women in ICT and across the tech industry. However, we were somehow excluding the larger group of women who were outside and wanting to learn about what was going on in the digital economy, how can they get on board, whatever. So even in the policy, what we did try to suggest is to have different kind of interventions that would be reaching to different diverse groups, because karo wa Dar es Salaam sio karo wa Tandahimba, sio karo wa Rumeru. So as the government and as the ministry, they need to be cognizant of the fact that the limitations and barriers that I face as a woman, we call them woman A, B, and C. As a woman C in Dar es Salaam is not the same as woman A in rural Sumbawanga. As long as woman A is, look at me code switching, I hope that's not a problem, yeah? But looking at woman A and how now she's a big player in, for example, agriculture, and how she can be, onboarded into the digital economy in a way that whatever trader in South Africa or Nigeria can actually, get to her and trade with her. So what we have recommended in terms of policy is for them to be more deliberate, to have clear implementation strategies and objectives as well as actionable items, because what we felt was lacking in the first draft was it was very, again, for lack of a better phrase, very general. It wasn't really giving us like a roadmap on how exactly we're going to arrive, for example, at I know the ministry is thinking about, reaching 85% connectivity across the country by year 2025. But how exactly are we going to get there? That was not quite clear in terms of the roadmap, especially considering, digital skills, digital literacy, but even looking at the infrastructure. Dr. Nkudwes mentioned something about, digital usage and access. So you look at, for example, data affordability right now, and how now that is an impeding factor for women to get online, but even when they get online, to stay online. Because you can get online, but you can't stay online, and in the end, that's not meaningful connectivity. So yeah, there are a couple of things that we have suggested, but in terms of being deliberate, they need to have really actionable items to say, this is how we're going to do it. And to say the truth, they do have the resources. If you look at the Digital Tanzania project that's supported by the World Bank, it's quite succinct, but it's quite clear in terms of what they want to achieve, how they're going to reach women. Now it comes to how we're going to translate whatever that we put on paper to actually, actionable items on the ground. Thank you so much for that. So, clear implementation strategy, specification. Let's bring it down. Let's not have 8 or so. Like, what's that 1, 2, 3, and like a clear roadmap that takes us there. All right, Dr. Lillian. So we're going to do the last round of questions, and then we're going to do the last. This is the second last round of questions. But Dr. Lillian, do you have any? Also taking into. You spoke about digital divide and some of the problems that are around at Open University of Tanzania. But for the specification of trying to understand what are some of other nations or other countries doing, can you share with us, some examples or some experiences of what is being done in other countries within the space of bridging digital divide when it comes to emerging technologies? Yes, actually, that reminds me, a few months ago, I went to a conference, it's called Inclusive Africa Conference. And at that conference, there were many officials from different parts of the world coming there, and we were just discussing two things: people with disability and
digital assistive technologies. For 3 days, those were the two things that we were discussing there. And we were lucky enough to have big tech companies, including Google and Microsoft. And they were there presenting what solutions they have for people with disabilities to make sure that, as we say, we are on the digital transformation phase, and we are moving towards digital economy in African countries. We do not leave behind these people with disabilities. So it was an opportunity to get to learn what other countries are doing. And actually there were about 6 innovations there that were made in African countries. There was a wheelchair that is powered by solar, and there were other innovations that used AI, for example, for the deaf. In the deaf community, many times when a parent is deaf, they tend to let their children be the interpreter. Like when they want to communicate with someone, they will have their children there to try to, explain what the parent is saying. Now imagine if you are a parent and you are sick, when you're sick, sometimes it's something private, and you have to go to the doctor, and someone to communicate what is wrong with you is your child. How would that feel? So this was one of the challenges that was presented there. Like for deaf people, they always have to be with an interpreter to help them communicate with other people. And sometimes things are personal, things are private. How do you solve a challenge like that? So many countries were trying to see how they can address that challenge using AI. So, for example, there was one institution that came with an innovation that you do not need an interpreter. You can just talk to the phone, and then the phone will use AI solutions, and it will be able to, do the two-way conversation. So that was very good, actually. The deaf community liked it very much. But something that was not very nice is that from Tanzania, it was just me at the conference, You have Microsoft, you have Google CEOs there discussing issues and, like how we can be more inclusive, how we can use technologies to make sure that we all go together, Anybody can can get a disability at some point, But if we are not prepared, it means even for ourselves, we are not prepared, Maybe sometime you might get an accident and then you cannot see anymore. And you had a chance to do something about it, So these were the kind of discussions that were going on there, and there were many innovations, and many were interesting. Yes, and hopefully maybe in the coming conferences, more participants will be going there from Tanzania, and maybe together we can think about an innovation, maybe from Tanzania also, because Kenya had their own, Botswana had their own, Nigeria had their own, so I came back home and I was like, I have to find somewhere where I can say this. And, maybe someone will hear me and they'll think about it too, Yes. That is Dr. Lillian saying, anybody out there who's listening, we need to make sure that we have innovators who are going, but then also in terms of the support that comes along. Thank you so much for sharing your insights there, but more so what can be done in order to continue bridging that digital divide gap. Esther, when we started the discussion with you, you kind of started deep diving into something that I wanted to really now get your perspective with regards to cybersecurity, data, innovation. From your perspective, when you look at Tanzania, what are some key cybersecurity challenges that
you see? Maybe if you can help us in breaking down top 3 that you're seeing, and much more important than that is, how can we go about combating that? As specifically, we are in that digitalization. We are all going through that journey. Tunaenda wote, ndio tunaenda. Sasa tunafanyaje kuweza kuensure kwamba we are cognizant and we're putting in place the right mitigations. And if I was able to speak in capital letters, I would have spoken this in capital letters. One is the Cybersecurity Act of 2015. We need to amend our Cybersecurity Act. It's way overdue. There are so many things that have changed from 2015 to now, so many new policies that need to be included. There are so many things that need to be changed. So if the one thing that I would ask and kindly ask from the government is to amend the Cybersecurity Act, yeah? So to be in line with all the other strategies that are